Ron Felder. Look, let's cut the mystery. You're building a colony ship. It's Ach obvious. Gott. And it's not gonna fly. I mean, literally. Remember the Odyssey? That multinational heap of space junk that's been in graveyard orbit since 57? That went nowhere real slow. And you have to get somewhere real fast. Do you have any idea the immensity of the challenge to prep a new colony ship in time? To be clear, I'm not a worker on the project. Do you even understand how few people it could save? The whole generation ship concept is not gonna happen. It's the first thing you'd abandon in favor of embryonics. For that kind of storage, we're talking a lot of bulk, a lot of power, a lot of resources. So even if you do it, even if you build it and point it at Sirius X, there's no room for people on that thing, all right? If you could try to remain calm. You people are crazy if you think you're getting off this rock. No one's getting off. Medical. Oh. Kolonieschiff halte ich für leicht unwahrscheinlich. Nein, ich runter. Ich bin auch gespannt, ob wir einige Sachen aus dem DLC hier drin hören werden oder ob Aloy ein paar Verknüpfungen ziehen wird oder ob wir das selbst machen müssen. Hier kommen wir hier wieder raus. Ach, das können wir. Beraterrichtlinien 1. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 1. Den Kandidaten muss die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu stellen und die Informationen, die sie erhalten haben, vollständig zu verarbeiten. Es ist wichtig, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die Kandidaten soeben Auslösern für schwere mentale und emotionale Traumata ausgesetzt wurden. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Schweigen oder äußerliche Ruhe Zeichen von Einverständnis sind. Es muss unbedingt betont werden, dass alle anderen Optionen zur Bekämpfung der Fauerplage und zur Sicherung des Fortbestands des menschlichen Lebens in Erwägung gezogen und als nicht durchführbar erkannt wurden. Teilen Sie diese Tatsache ruhig, aber klar und deutlich mit. Machen Sie sich mit den Daten über die katastrophalen Umweltauswirkungen vertraut, die Nukleareinsätze gegen den Schwarm nach sich ziehen. Anhang B1. Sowie über die Undurchführbarkeit, Leben im Orbit, Mond oder Unterwasseranlagen zu erhalten. Anhänger C1, C2, C3. So dass Sie diesbezügliche Einwände der Kandidaten umfassend entkräften können. Bittet ein Kandidat um Zeit, um zusätzliche Informationen in Ruhe online zu prüfen, ist dieser Bitte unverzüglich Folge zu leisten. Informieren Sie in diesem Fall das Sicherheitspersonal, damit der Kandidat hinsichtlich eventueller Selbstmordversuche überwacht werden kann. Die Kandidaten sollten nur dann mit der Präsentation 2 fortfahren dürfen, wenn sie der Annahme sind, dass ihr mentaler Zustand hinreichend stabil ist. Bitte beachten Sie, dass Echtzeit-Support über Ihren Fokus zur Verfügung steht. Sicherheitsteams und medizinische Krisenteams sind datenbeschädigt. Susanne Alpert. With Suzanne Alpert, environmental scientist. Doctor? I'm sorry, I wasn't, Just stating your name. What were you thinking about, Doctor? Nothing the General said, not really. I was on the Syzygy East Response Team in 2051, just after the second earthquake compromised the reactor. I still dream about it, after all these years. The red zone spreading on the imaging, slowly, so slowly, like a hand opening its fingers. Your involvement in that event is why you were asked for by name. Really? That's interesting. Because nothing worked. Nothing could grow there again. It was a catastrophic failure. But the red zone is a blip compared to global-scale biomass reduction. The biosphere and hydrosphere will collapse, render the Earth uninhabitable long before the robots finish us. Enduring victory can't buy time against that. So, you'd better show me what Zero Dawn really is. Hauptmann Okilo. I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, U.S. Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict.
Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great. Cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was correct. As your General Hera said. So then, you did not bring me here to commiserate. What is left? Haben wir damit alle hier mitgenommen? Die Leute haben das wenig überraschenderweise nicht allzu gut aufgenommen. Aber wer hätte das schon? Es war aber auch wirklich nicht weit im Voraus gedacht. Man baut selbst replizierende Maschinen und hat nicht mal eine Möglichkeit, sie auszuschalten, wenn Unsinn passiert. Unfähigkeit. CDO2 data intact. Initiating playback. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it.
We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. So, the whole Earth destroyed, but then remade? Yes, by a machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how'd it end up in the wreckage of a feral robot? And why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? And Hephaestus, taking over Cyan. Ah. I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Sieh an, da wurde doch irgendwas, da wurde doch das DLC durchaus angesprochen. Ja, Hephaestus und Hades, wir sehen. Durchaus Teile von Gaia. Apollo ist natürlich auch die Frage, denn offensichtlich hat etwas mit Apollo nicht funktioniert, ansonsten wäre die Menschheit nicht im Steinzeitalter. Und eine Sache, die mich in der ganzen Auflistung der benutzten Gottheiten ein bisschen erwischt hat: alles griechische Gottheiten, oder die griechische Version der Gottheiten, außer Minerva. Minerva ist die römische Version, statt Athene. Wahrscheinlich, weil Minerva generalisierender ist als Athene, aber dennoch. Da hat jemand sein eigenes System gebrochen. Öffnen wir die Tür, gehen weiter. Befragungsabteilung können uns an, was die Leute dazu zu sagen haben für der Präsentation. Treffen Sie Ihre Wahl. Sie verfügen jetzt über Informationen zum wahren Ziel und Zwecke vom Projekt Zero Dawn, die weitaus mehr als streng geheim sind. Dementsprechend können wir Ihnen leider nicht erlauben, diese Anlage zu verlassen. Sie haben jetzt 3 Auswahlmöglichkeiten. Bitte überdenken Sie jede davon sorgfältig. Es stehen Ihnen fachkundige Berater bereit, um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen. Erstens Teilnahme. Sie werden auf der Grundlage Ihres Fachgebiets einem Projektteam zugewiesen. Ihnen sollte bewusst sein, dass ein harter Weg vor uns liegt und der Ausgang des Projekts unsicher ist. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie mindestens 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Kommunikation mit Familienmitgliedern wird stark eingeschränkt und in Echtzeit überwacht. Bei erfolgreicher Fertigstellung des Projekts werden Sie und Ihre nächsten Angehörigen oder 2 Personen Ihrer Wahl in den versiegelten Elysium-Lebensraum überführt, um den Rest Ihres natürlichen Lebens dort zu verbringen. Unbegrenzter Gewahrsam. Sollten Sie die Teilnahme am Projekt Zero Dawn ablehnen, werden Sie für die unbegrenzte Zeit in Gewahrsam gehalten. Sie haben 48 Stunden Zeit, Ihre Entscheidung zu überdenken. Danach gilt Ihre Ablehnung der Teilnahme als unwiderruflich. Es werden sämtliche Anstrengungen unternommen werden, Ihnen Gewahrsam so angenehm wie möglich zu machen, doch Ihnen ist jeder Kontakt zur Außenwelt verboten und Ihr Tod innerhalb von 18 Monaten aufgrund der Pharaoh-Plage ist unvermeidlich. Wenn die Zero Dawn-Anlage verlassen wird, werden diejenigen Häftlinge, die sich nicht für die Sterbehilfe entscheiden, freigelassen. Drittens Sterbehilfe. Die Informationen, die Sie gerade erhalten haben, stellen verständlicherweise den Sinn des Weiterlebens in Frage. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Leben an diesem Punkt zu beenden, bieten wir Ihnen einen schmerzlosen Tod an. Es ist eine Wartefrist von 48 Stunden erforderlich, während der Sie sich stattdessen zur Teilnahme oder zum Gewahrsam entschließen können. Bitte benachrichtigen Sie einen Berater, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen möchten oder weitere Fragen haben. Nun gut. Oh, was haben wir denn da? Beraterrichtlinien 2. Für die Nachbesprechung nach Präsentation 2. Es ist überaus wichtig, dass die Kandidaten freiwillig und wissentlich zur Teilnahme am Projekt zur Teilnahme am Projekt Zero Dawn entschließen, ohne zusätzlichen Druck und ohne eigene Wertung seitens des Beraters. Bekräftigen Sie, dass die Kandidaten aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistungen ausgewählt wurden. Betonen Sie, dass Ihre engagierte Teilnahme an Zero Dawn die Erfolgsaussichten des Projekts erhöhen wird. Stellen Sie die Teilnahme an Zero Dawn als eine Möglichkeit dar, aktiv auf eine überwältigende Bedrohung zu reagieren. Die Kandidaten können die Fairness ihrer Auswahl hinterfragen. Erkennen Sie diese Einwände als normale oder sogar bewundernswerte Reaktionen an. Bekräftigen Sie den Wert der Kompetenz der Kandidaten für die Zukunft, nicht nur für die Menschheit, sondern für das gesamte Leben auf der Erde. Weiterhin können Kandidaten sich aus moralischen Gründen dagegen sperren, dass Sie und Ihre Angehörigen auch nach Zero Day weiterleben dürfen. Erkennen Sie Ihre Bedenken an
Räumen Sie ein, dass die Elysium-Belohnung zwar nicht gerecht, aber verdient sein wird. Wenn möglich, nutzen Sie diese ethischen Bedenken, um größere Hingabe für das Projekt zu erreichen. Wenn Kandidaten die Plausibilität von Projekt Theodor hinterfragen, erlauben Sie ihnen, Dr. Soberts Präsentation so viele Male anzusehen, wie Sie wünschen, und ermöglichen Sie den Zugriff auf die Hintergrundartikel G01 bis P20. Lassen Sie ein Unterbrechen des Gesprächs zu, damit Sie die Dokumentation verinnerlichen können. Eine bedeutende Minderheit der Kandidaten wird sich für die Sterbehilfe entscheiden. Es ist wichtig, diese Entscheidung freundlich und ohne Wertung anzunehmen. Setzen Sie über die Wartefrist in 48 Stunden in Kenntnis, in denen Berater zur Verfügung stehen, um über Ihre Entscheidung zu reden. Betonen Sie, dass die Sterbehilfe nicht ohne eine abermalige Zustimmung stattfinden wird, wenn der Eingriff anberaumt ist. Niemand wird gegen seinen oder ihren Willen getötet. Kandidaten, die sich für die unbegrenzte Gewahrsam entscheiden, müssen darüber informiert werden, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen können, danach Daten beschädigt. Aber warum Gewahrsam überhaupt in Kauf nehmen? Um 18 Monate zu sitzen, bevor man dann stirbt? Also, na gut, einige Leute wollen das halt nicht. Vielleicht wollen sie später auf der zerstörten Erde immer noch versuchen, ehe sie dann in einen Biomasse-Slushy verwandelt werden. Zu Gespräch 2, Brad and Doug. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what the damage that I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. I want to stress that this was never about your culpability. It is to me. Dr. Sobek, Margot, they were smart to get out of Pharaoh when they did, but not one of us took it as a warning sign. It just told ourselves they weren't cut out for the BTRI cabals. That's the better than rapid innovation. Better at competing, better than the next guy, a better killing machine. Isn't it just amazing how a century and a half of science fiction did nothing to swerve our species from the path of doom? I mean, I'm done with that life. I mean, I will work hard, twice as hard, to earn this, for my family to have a place in Elysium. I never thought that there could be atonement. Susanna Alpert. If you're still nauseous. No, the inhibitors have kicked in. I can't feel the back of my tongue. I wish I could tell you I'd believe in this. But the damage is too great, too extensive, too complete. With all respect to Dr. Sobek's work at Miriam, no. No, life doesn't always find a way to keep going. Sometimes it never comes back. Like Syzygy East. Like the Congo. Like Timo. Like us. That's our reward? A buried city full of terminal patients waiting out the clock? You'd grow old together, with your loved ones, in safety. I don't have loved ones. I suppose I could start a family? I'm afraid not. All inhabitants of Elysium will be medically sterilized. A habitat capable of sustaining a starting base of 2,000 individuals for up to 100 years is a huge challenge, Dr. Alpert. If the population grows instead of diminishes, everyone will be dead inside 30 years. I knew it. I just couldn't bring myself to say the words. I'm sorry? Finish it. Medical euthanasia. I want no part of this. I just want it over. I see. Protocols require a 48-hour waiting period, after which... Da haben wir schon die erste. Und dann wiederum, der Tod ist sowieso komplett garantiert. Warum also eilen? Nun ja, sie sah das anders. Ron Felder. Is he to make sure I behave this time? Security. For your protection. Medical wing in Would you like to accession. discuss how you're feeling? Sure. I'll tell you. Surprised. No, flabbergasted. Like my own man would say, flabbergasted. That vein pumping in his forehead. I thought you people were just completely underprepared for a spaceflight project. But now I can see it's worse. Much worse.
Sobek is a total fantasist, a dangerous fantasist. He's kind of blue skying. It's... Jesus. I'm sorry we wasted each other's time. I'm ready to leave now. I'm afraid that's not possible. Everything you're talking about here isn't possible. I recommend you read the documents regarding your options. I've seen enough. I'm getting out of here. What did you... You don't... Get your hands off me! Da haben wir ihn, der abgelehnt hat, weil er ein bisschen wütend wurde. So. Oh, was haben wir denn hier? Gestrandete Fesseln. Wofür um alles ist das gut? Gestrandete Fesseln? Ist ein Rohstoff? Spezialobjekt? Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für den ausgefallensten Händler wertvoll, hergestellt aus einem unbekannten glatten Material. Ah. Interessant. Nicht sicher, wofür genau die gut sind. Nein, doch haben wir nicht alles. Nie im Leben haben wir alles. Oder? Ich würde sagen, diese zwei sind die einzigen Zusatzgespräche, die wir gerade kriegen. Und die anderen sind einfach weitergegangen. Nun, es scheint so. Wenn dem so ist. Diese Richtung ist einfach gar nichts. Ich kann die Tür hier auch nicht öffnen. Was soll das heißen? Wir können nicht ins Gefängnis rein. Ich will ins Gefängnis. Emitter. Ah. Keine Datenpunkte hier. Intruder! Get her! Whatever you do, don't die now. Cut deep! Gonna make you pay for that. Tu das mal. Let the... Nun haben wir einen. upper hand. Aua. So, ein paar Höhlenpilze, das als reinpfeifen. Wir haben hier noch einen ganzen Haufen von... Also ein paar Sachen haben wir. Hier wollen wir wohl nicht runterspringen. Ich glaube, es wird uns einfach nur töten. Gut. Hier, da. Protokoll Tom P. I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? Nothingness. For there to have been all this and then nothing. And with Charles Ronson running the show, I respect him,
He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option, thank you. Counselor said I might change my mind. I told him that he didn't know me very well then. For life's sake, I'll do the dirty work. But I want no part of this pathetic, attenuated future on offer. I'm an outdoors man. Never did like the feel of solid-state lighting on my skin. And a wee bit of a claustrophobe anyway. Nachvollziehbar. Zumindest macht er sich noch nützlich für die letzten 18 Monate. Christina Schway. Zero dawn. It is art, in a way. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? Is this right? Dr. Suve? Christina Suve? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the new materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair Power's chance. down. Of all Is the there many another people route? in their I've done auditorium this before. that we should Just both need be my here focus. now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair. Not at all. But for the sake of my family, for the sake of art. Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Travis Taylor, oh nein. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute, and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor? Palms up, honey. I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. Now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero dawn? No, ma'am, that ain't. Heck, it's so unnatural it'd be called an abomination back home, and you know it. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. She chewed one of her nails, too, just one. Not your day, was it, little sweet pea? Saw her quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. You kidding me? 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? Sign me up. Ah. Ich meine, das ist auch eine Methode, wie man das betrachten kann. So, die Tür hier ist verschlossen und jetzt geht es wahrscheinlich zu diesem komischen Emitter-Ding, das wir vorhin gesehen haben.